TV Oborabu Wagusi. Wairabia mwanchu morigeria weta TV warobwa gusiando cia soberete na gusugiri na gukwarigania ase Eunenkio Alhamisi Chinsa Inye chiabono ekerogeritwa abeto kwarigania mange kurwa chinsemo na nena asobo chori bolibogerete kwarigani wase chinsemo chiol kalau gatianda mange ayo agenete okorikana kurwa chinsemo korende aya negatia lito abeto kwarigania ase njiro yobikirano Amayanda nigaenekigwa kurwase amate ya Vincent Osiemo yabange bamanyete buna mapinduzi jinga kicho kurusyo moberoye ase nkendwa ya mohime omochobo songo. People of Olakalau, the people of Nyandarua, are the true sons and daughters of the Mau Mau. Whether they were deployed by the Inspector General and they went and misbehaved, they must be dealt with and dealt with finality. Libirari tindi lya siasa nigoliane kiwase bunge ya Olkalau chinga kichobwa kichikura iligo choro mojumbo moya wechinseme ichio. Omunyakerogo bw'ekyama gya Jubilee Vincent Kemosi niga imurunganiri kali atebire buna no kugoro kwaba kichikura kurwase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira wo chase chinsemo cha kitutu cha North county ya Kisii. Nomo senator Nairobi Edwin Sifuna niga nyorogwa kwa konene maiga yokurusi wa sobora ibwe bunge ya Senate. Toka ya chaka mayanda nigabaga konene kwa kurwasi amate ya Vincent Osiemo yabange bamanyete buna mapinduzi chinga kichokurusi mobero ya sinkendo yamo imeo mochobo songo na kuyoira weka senka yaye yegotoke mea Gionseri ward ya Masike West bunge bobasi county ya Kisii. Nanyarabo MCB wodi ijako barongo bagaka nigaborira abananchi ko babatohereru chinga kyomoyega bwa matango rachiko koleka abo chinga kigoseditukoli yankyo mapinduzi nigabeteka gosire bumabwaye chinga kichechi buraburu asumo safara wo linda mwananchi asensemo ya Keumbu bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii asoro botirwa berro kwarigani wanere Erick Maobe. Masemo kurwa senkendwe moime mochobo songo abwa somo beroye mapinduzi onyatko bagoko gachua chinga kyanyatko bakago sirio bagima nigabara ya wanyara ko bago ikerana liyo kubwatana mone amate na bakenya bonsi kurwa se bunge abo basi asokurusyo moberoyo nakoyira senkaya belindanyara ko bakago timoka ase chipara ao musafara mutambe bwekigali nabo igabana inchi nigo banyara ko bakorototo moberoyo oyo onyatko bakago sirio bagima chinga kicho musafara ulinda mwananchi asensemo ya Keumbu asanyatko bakago cherero na go sirio bagima nigo banyara ko bakoyokobe masemo ikasigetigyanka eliyoko yoligerelia na kuyaligania soko yo enelitkolia ankyo Amayanda hobororo nabo igo kweumata nigo kwanyara ko bagokone kigo kurwase family abairi abasane nabo igabarai Abanyara ko bawikirana nako bakiroli asogo ko kwa mapinduzi. Nonye nabo barayi bake abanyara ko bakwenyerera libaga gukwanira abana inchi abo balinga senseme iyo mu basolero bakora wamo no mokonyi bo monogalia se bunge county ya Kisii ibogoromo MCB ward ya Masike West bunge abo basi mheshimiwa Jacob Barango bagaka nigo banyara ko bakubolio molembane na mono ase familia iyo na bigoli tukolia ankia somo igabo matanga. Hiyo tunataka kuuliza viongozi wetu tuwe na utu ili kitu kama hii inapofanyika. Mapinduzi ni binadamu, anatakuwa mtoto wako ama akwe ndugu yako. So ndaite kwa sababu lembe muma yetu butambe obokomuno bwa monyene mate echanabusa omolembe mutakete ko finese ngote imolekero muntu go chagancho achiche asomolembe. Omolembe is very expensive. Peace is very expensive. You will only know its value when you lose it. Nkorokyura atware uchagote tutamuga etotagete mambe tutwara matanga yomolembe
Kenya ingimanowekara chitivinchirigereti tutwara mulembe twaende mapinduzi na masikani. Mheshimiwa Bagaka Baigoni gabolirie serikali ne biyombe byobotuki kwango yobotuki na koirege tambokero asonde bwensiro anyala ko Bagaka bwatiranirwa na mamocho asogosira kwa mapinduzi. Kiro montago bosibole bwaye egere tumaye ko bolia serikali nga montonde bwens usikanete nega koleke iga neratanyora mulembe nga iranyora mulembe abana bakolera onde bwens yokorete koleke serikali chukua hatua wa make sure abantu bari babekiru byara. Abarai bande baikira na Baigoni gabanyarira ko bakubwatana n'Abakenya bonsi asokurwe ngora ya bene gocha se family na bagia mateyo na gotabune kinege kole kyanyarira ko bakego ichania na Baigo kole tobosokwa somo gusi tigato tuara matanga amatoereru enyangie ngia yo momromi ngoma mapinduzi no muntu anjita abantu onogo kumya abanyali bali nanje sembe to banyali bali omochumbe oitoko kusairi chana akareba oito mwana onde na andomanya gota mambi ko sera chibesa tanya ko chache ko tebie familia pole no chumbo bubasiga lere tigache mambi atebie familia pole tutarabeka omocho koro ekibagalia. Abaraye Baigoni gabanyarira ko bakobolia amate amapinduzi nyara ko bakegosirwa elinde banyara ko bakwegendereria nabogima bwabo bwabutambe na gwikirania ndoto y'abasobogima obogolyo mwana yomo omoire sukuru eri yao agendere gosoma ana abantu bakwanje ninkagerte ngamonte yora kupinga chikura 100% no mogaba no gocha mogaba na mabio goza simba apu oli moga mapinduzi amwega asie county aina aroto tagete yone no mochumbe oinoga kibesa kiasa pi arazu abwe muswe milioni Anyina bo siasa nigo chitanyara ko bachigotigwa magega somo igoyo bwa matanga Mheshimiwa Jacob Bagaka no twanyira la somo Mheshimiwa Matiang'i wabali no mugaba na simba arati agote abatuta nangira ate bagwanta ingomero Mheshimiwa Jacob Bagaka ngeko muite nandi no musani ona mono nimeta abantu bamasiki mumete no musani one sa iwangote abo Mheshimiwa abantu bamito pole sana babasi abanyali bali tali banyali babagosete omuntu bagosete no moindi 27 ngo mubata nane kumusamane morosibu Erick Bosire Etaya TV Robotiro wichane kigima kurwase bunge iyo yabo basie county ya Kisii kerokeri togotora tugose togotoma ngora gochia se amate bairia mona basani baye Vincent Osiemo yabange bamanyete buna mapinduzi kertos kocha so robotiro ndo munyakero gwikia magia Jubilee ibo iko kabero mobungo West Mogrango Vincent Kemosi nigobogono abaga koraba bwatani bande aso gwikyo kwimurungania kwabo Asichabisi chekombe kerigete neto wacholine chimbebe imeamaranie bunge ya kitutu cha North County ya Kisii asikeria teberuna nogo oseno kugoro kwa bakichikura kurwa se bunge iyo ya West Mogrango na kobarenta se bunge ya kitutu cha North Nonyena bo nigago serire ko chekora ababwatani bande asogo korokorobekana Chinsa Inye nyengane iteko batego sonsorwa asobwango asabugaro kana korage byara go cyasigatia barayikurwa Chinsa Inye asokubwatira nasege kole kirema mincha neri chiko Valeno Sero twarigana irio roboti urwasinjira yubikirano Kagokore taro gwikase chiabise kiombe kyo bochorine chimbebe IEBC meyamaranie bunge ya kitutu cha North County ya Kisii omunyakerogo bwekiama gya Jubilee oyobo igoro mubungo mukoro West Mogrango County ya Nyamira Vincent Kemosi nigarigia komanyakeria tebire buna nokobeko kwemurungania asaba na inchi bagotebekana kugorwa kwa bakichikura korwase chinsemo au gocha ase bungeyo tukoria rero twaikire obisi ya IPC ya kitutu cha North kinde n'abamenyi ba West Mogrango amo n'abamenyi ba kitutu cha North igase tore marani twachire kobeka complaint yaito nga abantu mbariga abarayi kurwense emeye bansire kuriya abantu kuruchi constituency yawo isiko ko baretera indegere babarike chikura umwakonde babakire chikura kago kwanekerekyo Kemosi nigaragire byara gochiase abarayibe Chinsa Inye asekeria tebire munanigo babeire bakubwaterana asoko barusia bakishikura ase Chinsemo au chibebekaine ebunkeyo abantu bakitutu cha North mbaisaine bagocha gwaka chikura batsore umurayobo igo ntagete ko baboria abantu baminto
na morende na ende ntage tukora podia baraiba minto bakora uno moske omochumbe bwense meye omoske Chavet Nyakundi batige koreta abantu ku West Mugirango asensemo ya West Mugirango asakuru kubo murito Ikonge Yanchore Nyankanda Embonga Bonyunyu abantu bonse pi bareturuga na iba kongainwa baiwe besa bisinini bacha kwerika igaiga esengento batatageti na enderende saudi bako ai guchi besa baranga tikatogende edindegere to guchi siringi sano toiche togore sabuni igo nigo bagosereirie guchego korokorobeka naso muchio marani insechi wiki ibere chire bosio onyegetambukiro kia bwango tikego chiko imokigwa nabo igabana inchi baiweri bagari ogwechorera baraibaganitie asobo chori obonene buri bosio tago kora boigo inseyechi wiki ibere ngocha turi igaiga na endo nyabantu abamba igo chigosieka gokora obotutukanu obo ochiboria igaiga itokorangeria maandamano esemeje ya marani tokora maandamano igaiga twanjira n'abantu baminto nasensemo y'abananchi korwa sebunge ya Kitutu Chache North nigo baragire kiara gekorekyo na goteba buna nigo gekogenda mamincha no kugania kwa abananchi ekero barachi kogenda asetebe asobochorwa mwaka w'echi 2025 watu wakaleta watu 100 tukakuja paka kwa ofisi tukararamika lakini ofisi kasema itaenda kuchukua hatua mara ya pili tena Nissan tena sikakuja Nissan 4 sasa hiyo Nissan ndio tulileta shida tukakuja kupiga firimbi hapa sisi tunatosha kumpigia kura ama kumkataza tena lakini kutuwekea watu kukuja hapa tunaambia hata administration hapa kwa DCC hapa ama kwa hiyo ofisi tunaomba kama mheshimiwa Kemosi watu wanaendelea kuipia Matiang'i wetu kura biashara hapa Park Street naonanga watu wanakuja wanasukishwa hapa paka wengine wananiuliza kwani IPC iko wapi naambia IPC iko hapa namuuliza wewe umetoka wapi ati nimetoka na Nyamira tena umekuja hapa paka nashindwa kuniongeleza na muacha tukumbe hiyo kitu mlikuja mkapewa ripoti mmegundua sisi hatutaki sisi wakati tulichagua serikali sasa hii Ruto tulichagua sisi Kitutu Chache North hakuna mwenye alitoka kule Nyamira akuja kumchagua hapa Marani Reporter ya Taya TV Eriatariane Evelyn Osero Biamana sana mulikite Evelyn Osero soroboti rwasinchira yoboikirano Wachoria boke asebunge Olkalau county ya Nyandarua obo bwachaka buye mambiri tukulia rero nigo bwaturubanirwa n'abantu abo bagotebekana gutwara ebyoge nabo igo chibunduki abarikia mangana nigo bawochererwa n'iki machine cyabo gosariwa chinga kigati y'abananchi baba gotigirwa chingoma ekimianekyo asebonekero kyo bobunge kibwatete oseke bwatubo amereri botindi kurwase Sami Ngodo uyore gwekiama gya DCP na bego Samuel Muchina kurwase kiama kiria kia UDA ukwana senka yayo ya Wamunyoro morai gwekiama gya DCP Geoffrey Rigathi Gachagua nigo boigarokanire ko mochie serikali asoko tumeka chinguru gwetania kirengo ase bunge iyo nagoteyabuna nigari no kwegena konene no murwaniri obo nerora chiko mubwi asobochori obo Gachagua nigo boigaborie kyombeke bocho nechimbe gya IBC kuraria machibwa maronge gose gotugutira robochori obo Nanyabo nigo mwaziri w'uburendi bwaime Onesimus Kipchumba Murkomen aberega ko yereke buna abanyanyimbo nigo batumwa gukya sebunge iyo erikobeka uburendi obwikirano People of Olakalau, the people of Nyandarua, are the true sons and daughters of the Mau Mau. They cannot be intimidated today. They must put up a fight, and a strong one. It is unfortunate that the man we gave our vote, whom we trusted with our vote, has turned against us. And he is unable to accept that we have a democratic right to choose whoever we want. He wants to force us to choose his candidate, and it will not happen. I'm told they want to try to overturn the results, and if they can't, they cause chaos so that the election is cancelled, and then they have another opportunity to repeat the election once more. Even if the election is repeated 10 times, the results will be the same. They have spent 14 billion shillings in projects in Olakalau. People have said no. They have spent 1.2 billion bribing voters. People have said no. That is the Kikuyu nation for you, Mr. William Ruto. You don't know the Kikuyu. You are touching a very raw nerve. You have now radicalized the Kikuyu nation beyond limit, and you face the consequences of a radicalized Kikuyu nation. Let me first assure the Kenyans that the Inspector General of Police deployed enough officers to provide security in Olkalau. These allegations of some other persons who are causing havoc in the Olkalau
must be investigated thoroughly, and anyone who is culpable must be arrested, regardless of their what they were doing and who deployed them to Olkalau. Whether they were deployed by the Inspector General and they went and misbehaved, they must be dealt with and dealt with finality. I am not, let me say this, we are not condoning violence in any way, whether it was Olkalau, whether it was Mbere, whether it was Narok, and whether in the next elections, we want to assure the people of Kenya that we are not going to condone that kind of thing. So any such actions must be investigated and perpetrators brought to book immediately. Kima bono mwanchu murigeria moroberio bwoko sumoroberio mugima bwoko barwe chikura nigogendete hase bunge iyo ya Olkalau. Keto kosikabosyo nigobona bamenyi kuru chinsemo cyo mugonjoro ibunge ya Kitutu Masaba county ya Kisii bale no moichano monene kubwatikana makweli yo botutukanu yo mumurawe myaka 5 nebere uyu mubiro yo gotebekana gutoka ase chaime nabo gotubira mona maticha asibona bamenyi bechinsemo cyo babeire bakuborie serikali kwango yo botuki elia bage moki ose baba bagwikiraniga korikyo bakubikwa byara korengana nerichiko akamoto metaya arente mwanta joshoka bana tukumeti ngakuyosoka mambia ngomwantarire nyumba bantu akumiri twaje gosokorika twasatira kurikia ngo chichaime twanyoro mwana ngentira aitira kwete chaime igatokumetege konekio makorokia ibona chake kinege tende kebe goito mwana moke otabwa disambi naye mwana owaka okorama na liteka ibere no ramonere onyenza jinde kwa bate kilachi no mwiboli yoye osenza jinde kwa bwate bengana kyo mwana yale buyega osaro mungaini egente kyo ngata yange kinege ntekebe na ndoro chikabaga bana bunegesaku amangana nga bunaya abere bwango iga eyo kora kinga bona buno mogusinko genda turasabe na nene mono bwango igo mwana na asira mukwero ngana mune ya atarire kimera ward twakumiri abantu baito bantu moigwete tari obororo bona karenda obisi nalingwa kirwe simboni kana aruro obisi ngomwana oyo gatoka ese chaime mahate bwe neighbor ere nsemo ere se chae ya Nyatebe yo mumuro Nyatebe karna na amiyo kirobo chango yo mwana oyo no hara aitire kinyama aitire mwana omoke otabu atisambe na muntu egente kese itage segese buna nakina igantwanya korora twaragere iri oyo korete bibyonse pi Nyasaye oritogosaba abakristo abadikonesi abakatikista kiese mole mwense pi watamara bamurute biko nare goita ko endo mugonjoro kugura chingeni ngonyora ngino omwana okorera ngoboringa ninki ngayaya omwana oye gasirete maragoba bamurigiri kurumambia oborire ngabono iga igo babeka namo basoe chaime gotugama kurigereri gochiarie chaime egesie ki omwana otoka lakini otoka gakwete gakio nyendiria tokorenge moyo gakia ngontu agoka gakio uri okorete iga Nyasaye tata tamo moremba sobogima bwaye anyorie pigwe kuboso mocho korone naende guchakira bono igo yokore genteke guchakira mami giko mundu asa atoke na serikali anyaira koboko kwaye rigere se chingira chindonge ndike bono neki okumi aba bakorete gango sabanya saore goro ngamba chiare serikali tigakoro jungusi yabo abakonyora serikali gatokonya gera batoke mbati kogendera gukora ibintu ibagokora eke bono kiatorete robo bonene nare gosaba iga saba ibori baito barega iga kaindili gechekire Chinsa ndake chiamuramurire tiga twafoiri gotoma abana ikiatokumanya yo bwate gesiomba nae koso yo bwate ngana nae koso yo tomira kore buna kore ngana atomire abana babere bagotoka ase ward ye nande bagotoka bakorera mangana yo gwichane mono kurwa ase chinsemo cy'umugonjoro ward ya Kemera ibunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira na tari county ya Kisii buna nakumanya buri tangani negoto gutuma engora ya bene gochiase chia mate chonsi chigendete kurira chinga kiechiga asorobo trondo mo seneta bwe county ya Nairobi Edwin Watenya Sifuna niganyodro gwako konene magega yo kurusi gwa sobora ibwe bunge ya Senate uno mokonyi bo muraibu barabake ase bunge yo gosoma deputy minority whip omunogari bwe bunge yo Dr. Mason Jeffa King nigoboigo amurario mo seneta bwe county ya Migori Edo Cage kwireli bagalia Sifuna nonye nabo nigo agotumanyumuri kwito Josephat Makura Moraga na kurwa se bunge ya Senate Sifuna niga singerere ko tayabuna nigarachi kogenda ko yomochie serikali asogota kolera bakenye mirimirie gwendete asorbotiro kubwatia
Magaye kiama gia ODM kumwaka isiko umuseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna unomurikyo manana bwe kiama ekyo niga sentunda yende kiama ekyo kya muruisiri unomukonyi bw'umurai bw'abarabake ase bunge ye Senate asengana yasomwa nomonogeri bwe bunge yo omosike Amason King bosio bwe bunge ye Senate. I have verified the correspondence received and hereby communicate that the minority party has effected a change in the office of the Deputy Senate Minority Whip. The new office holder with immediate effects is Senator Eddie Gesheru Okech MP. Give them even the shirt. I want them to come for my shirt. I am prepared, Honorable Speaker. I take this opportunity to very humbly thank the leadership and the members of the minority side for the cooperation that they've given me. Even the majority side, for the cooperation that they've shown me in the time that I have been Deputy Whip. I congratulate my young brother, the Honorable Senator from Migori, for his new role. You remember, Senator Eddie, how many times I have called you as your whip so that you give us quorum. Chinga kiechyo niga Senator ba United Opposition beso kina gukurere ngane egyo bakura uno Senator Figa Godfrey Ososi nigege gikarogyo komurusia BC Sifuna yakorekaneta senyomba yobora ya State House asomora iwense aikeranete. And our request for more details about the lunch were not responded to. But strangely, a few senators who are largely aligned to the broad-based arrangement were at State House from noon to around 5 p.m. Abatebero kuruisiwa wa Sifuna rwasobora ibwe Senate okwa moireri bagarigia lyokurwanirira na kwegerera omwananchi botambe. I want to tell them that removing him as one of the servants of the house even gives him a greater opportunity to serve the nation. Intimidating him and threatening him, as it has been happening with President William Ruto. Remember one time he threatened him that the original formers of ODM could meet and deal with him. And Sifuna, I want to encourage you and tell you, even being removed in that position gives you better opportunity to continue fighting for the citizens of this country. And you have a greener pasture and a greater future ahead of you. Abamentre batabanigo barachikoire getambukiro yoko ikase ekegambero elikora lichikoria bwatiwe boikerano. We evict Mazayo from the minority leadership. We evict Eddie Okech from the city as second over from Sifuna. We reinstate Sifuna and we get new other people to sit on the minority side, so that even if we are 2 or 3, we command the respect we deserve. By us having the opposition, which is the minority in the Senate, voting with a government that is in power, it means you're literally a one-party state. That is where our country is now. We are saying Kenyans must be aware. Literally, you are now on your own. And what we are asking is for you to support us so that we can fight for you. Ngolipotelia TV kurwe bunge nene imeyo mochoma no Nairobi Marieta na Josephat Makura Moracha. Abamenyi banyanchwa anene kigima balia bagosomba mache chine chimugongoteni na boiga bana boda boda bali bagotumeke njira ye stadium gochi chinsemo chenyanchwa niko baruro kobolie gochiase serikali kwango ya emeroberio yoko yaga daraja ya nyanchwa iyo yabetege kwanyoka na indegendete kwanyoka asobwango niko korento bo bonene buneme bosokono kwirera abantu gosiria magimabo niko bamenyi abo batebere buna ogosareka gwepare iyo niko gwa gose kwapire go korento boba na boigo kwirera bokongu asensemo yo bosombi gwetera asebare iyo na gotumenyo muri kito gwikile forenge. Noboraro obuboga ndata koleto buoba gotia asa menyi be county ya Kisi ananega gima bali bamenyete asense mu ya nyanchwa imi mu Kibusongo bagwetera asenchira ya magega yegetie kana kya Gosi Stadium. Obararo obubwa chagete kwanyoka kogakenake angemetinye ne yaitire na bono boga ndata gosarika mono na igokoleto buoba bunanigo bwangoiga mu basokano rabasoko bao na igokoirera abantu gosiro bogima. Alo asamalieta ngo kupita metobo na nabata ebinchero mu menyo nyanchwa gaiga. Lakini ya maana artu aure yo 10 iro kerera che ito yabe usareka botambe gaiga
twabeto kwana iguru ya serikali tonya gotokonya obokonyi boke boko gorosera che ane mono tarache koruye sareka yabeire gotwara bisanga ake abandu amachiko gwe taracha mali eri akabeno n'abana be school no bagwetaga iga bakis primary abanyanchwa igabone banganeke goseria beke goseria kene mono kurengana n'abamenyabo enchereyo nero abange bagutumika asa obosombi bwabo kuremya omochi bosongo nabo gochiaroro nabono nigo bagendete kuobera obosombi bwabo kurengana no gusarika kuboraro obwo. Vijana sisi tunafanya kazi hapa na kazi yetu hii barabara inatulisha. Kama kuna barabara tutakulaje? Ile chakula inatoka ng'ambo inakujaje hapa kwetu? Ya tatu ndio hii. Kuna vijana wanaosha magari hapa kando. Hii barabara ndio inawaletea hiyo kazi yao, ajira kwao. Obona bwora rabo sabu town wikibonjari n'abantu babanda kukisuneka ambere awe nk'abantu babanene bamenyete nyanjwaga iganigari babago kikana neza iyo kobeteryo montaira nakigweta taraja amanye ko ikanyanya mburi boete tapi abantu baragurega abatari bake mono kuna baswati agwa gotara nabako ikaga ikokaga ng'amaje n'amakuti gotara nyoro Ogo kumingo libuna nonya nchirejo getangire namagena rigotanga obosombi nabo gokorokia omochandore ao rigotanga amebasokano abarundi bechigali nonye nchiria chinene amone chipigipigi nigo bagandete kwamireria na kugenderera kuyetumika enchirejo. Lakini hapo ni vizuri sana walifanya. Sasa wacha bodaboda pite, lakini hata ni hivyo si poa sana. Bado tunaona magari zenye zinapita hapo yenye si poa. Hiyo ni kutahadharisha maisha yao. Mimi nilikuwa naomba hii barabara tafadhali. Hii barabara ukienda hata kwa mheshimiwa mwenyenye hapo kuna ka roundabout hapo. Kanafaa kawekwe. Juu gari zinatoka juu, zingine zinatoka chini. At least hakuna hata bumps. Gari zinakuja tu mbio mostly kwanza kama wiki iwezi pita hata wiki moja kabla accident happen hapo. Bono nigo baruro kobole gochase serikali kobakonya gwetera ase okubaroiseria obararo bwo aso bwango elinde gotanga mubasokononde bwensi nabo igo kobororoberia emirimo y'abasombi ekero kiana uchase serikali nelinga yae wancha omogavana abwata no president ito omochole president Ruto omwanchi otosigete twathe chikuraga iga anye ganite gusi ase munaga iga ari gusi bosongo gati darache yarosiwe egera abantu nyakonyo bosubole bogweta na abantu banyore safety yake. Kwa kupenda kwenyu mtusaidie juu hii barabara ndio inaleta kasi hapa, nasaidia vijana kama saa hivi venye imeendelea kuboromoka. Hata nyinyi mnaona, nimeona leo asubuhi wamechukua hatua paka wamefunga huko kosi walikuwa wanaona magari zinaweza kuwa in danger. Yinko ripoteria eta ya TV koronyanchwa ensema ya bunge nyari bari chache county ya Kisii ereteriane weekly farenge. Abana bodaboda kurwase kiombekeria kia Bodaboda Safety Association of Kenya sub county ya Borabu county ya Nyamira nigo baenekeri gwo siro konene eligo chikwegenderi na magimabo ase sekte iyo aniga kona litikoria ro chinga kibacha kebene kiombekio ko gacha chibesa choko ewedio kwegenderia asumo yigoba ko wekerano nabo obisa kurwase borendi sub county ya Borabu yabisi omojumbe ya Borabu yabisi yangafu ime county ya Nyamira nabo igo mo sub county admin kurwase bunge ya Borabu ikati ababwatani bande nagotomonyo muri kito Felix Nyakundi. No muyegoragwa hano murayo Bodaboda Safety Association of Kenya Nyamira Dominic Babu asiboigo abo bisabe serikali kiumbe kia NTSA na boigo abarundi akorwe sub county ya Borabu baikirana asibachake kiumbe go CCBO eyo era bakonye aso kwegendereria na magimabo ase sekteje ya bodaboda abantu babura mu abeye maila finally ni wabo mo isene simbe twaro njo mwiso kaiga teme jua na chini to make sure matwale office Mwabere United, mwabere graba na yaba ya stage, balibara akoba kona, na itini teme, torana dogo suke sibe ya Borabu motu. Wagoiga kwa loito nijiga yangi sana sesa, county ya Nyamira. Na inu indagete moba sesa bali eyo, tosuke, kora, ipolita ayori. Aheka roji koika ngiora lenga yoti kwa nyara peso ni yako, naro wada peso. Esi ibe naro peso ni ito, tunye bangere, tunye jangere, tunye vizema jibiro ni komime, wakanya kolitaya, Murobiri nyara karorogo sirwo konene kurwasa mujumbe webunke ya Borabu Patrick Osero omugumare bwe county ye jerusha mumanyi oywana nema mugabana bwe county ya Nyamira oyobo igosira ne chibesa egati yabande. Mheshimiwa Gavana
ako na nyinyi, vile ambavyo mnaenda kufungua CPO, yeye amenitumia pesa. Hiyo ndio itakuwa ya kwanza kwa account ya CPO. Sema ya kwamba atafungua hii CPO, ninaweka sahihi na 100,000. Iko nitaenda kusema ile igarero. Tenti ya 100 sita tenti. Kwenye wale aigali tukojarero. Abarundi aba bakwenekera gugusirwa konene kurwasa barayi kubwatikana n'umukio yobo uyu bacakire korokia gwetera asogo cake kiumbeke Stage tichozi pi siabora mu poni to basakurara stage yecho tikora application tibeza job chance yobo igikirana asomo yogoyo no modisisi we sub county ya Borabu yobo igogo kerege tambukereke gakwira chinga kiyaye boigo kugania abarundi aba kubwatia machiko na boigo gutwara kubwatera no kuja nabarayi. Sijawahiona watu organize kama hivi wa Kisii. Mfanye kazi pamoja na tuweze kufuata sheria za sekta ambayo ni sekta muhimu sana. Tuweze kuwatii hawa viongozi wetu, na nyinyi viongozi mjue mmechaguliwa kuwatumikia. Ingoripoti ya TV kuroga sub county ya Borabu bunge ya Borabu county ya Nyamira Inche Felix Nyakunde. Bana siasa nigo baburi gukora siasa cy'umurembe unabana siasa bekinga kicyaite baringe gukora siasa cyabo asobwamo bayigwanaine na kwirusanania no kuramana. Wana jinsemo cyabo baracho ime sub county ya Sameta ebunge obase county ya Kisii bakorona Kennedy Angwenyi Maranga nigo bona barokiri obwoba kubwatikana n'ekiburaburu cyabere cyikoine kiwasa matukaitira nene kinga kiense ya Kenya genda tukwerigania asobachari bo mwaka w'ikirwe na 2025 bunakotobonye muri kito sage ni Kerose Thomas. Okwana na eta television asili ya lero nigo oyo mokoro kunga Kennedy Angwenyi kuru kinsemo cha America oyo nyare kausi na wego gota kwa mamu mwabo anyare gotebanga asense ya Kenya nigo ebintu byanyare ko bibontoria ko bwabire bikoro urende bono nigo bigenda tukogenda asabe mono burayi bwabera bokongo burayi bwakare bwabenga bworana abantu bagochama aborikura mbakoramana abantu kwana mangana ayogenda mondo kwana ayogenda abantu abanyene ba decide ngende bagakora ono atogosabanga abarayi bagusina abarayi ba Kenya bali bakubokubuli burayi bw'abantu moko liyo burayi muri yese kinyende cy'India agako bali babuli yeti burayi se kinyende kimbe abishinga cyabo mu kirora akere ingakira ikere nk'abantu mbakaro burayi bwo boronge bakorera abantu banse nasana bako basesenia no oseseni kwino kora rubu aso bonjozi abantu balimo kuboli shikura yakara namugakara mu kuboli Angwenyi nigo anyare kubolia abantu bali bakuboli shikura gose abarayi bakobona libuli egero anyare gutanga abantu babeze ko baba goitana kabeli buli bi yali gutanga embura no yali gutanga lyonki lakini monjoli mu baso ko babuna magana yali roche amanyete ngaro kamache takubora kabuna magana yali ya desert akobusabu amaje abuna bwabarayi mutagete ko babaronge oigo nigo anyare otebanga kero kende asabantu bari babate naro ko abantu kibesa ngagero banyare ko bakira chikura nigo anyare kubwekania enda na otebanga enda neriko abagota gekateri anyare ko ba ego isaneka enda neriko linoreta chinke pika bingima obeke liko akerora rusi libundi gochera no koboko wono mu basekoliere lienda motie oburayi emijano nemenge mubwate oburwere mubwate abana magosomye mwerigere linu mweka mwerigere nabandi nabali bandi bamati bandi murozi batandiyeze nabarabuti abayimuke zensemo yaye pastor James Yabuto nere bagoni ganyara gukwana igororo kabago bari bagendera ko icyora emergency amangana yakira agunis cyakabeireho monto goito monto mino wamwitiria manyinga naende komayete ngogoitiria monto mina manyinga mbobe omwerio ye oyo kabero mwalimu omuzike Andrew Majuchugwaro nere nigo anyara gukwana igoro yekori kyabo no getari ko bage koigwera abantu barero kibanga riri twakinete kare
abana bakare bo barenga abana bakera umuntu ndibwenzi akote by'umwana ekyarorie aho korekebe yari koigwa wegosa ngwana uri onyare tokoba teragotama ekonye akanyara koba okominchori okogwanse instead moko mokonya mukanyara koba mokomoita mpaka agasiria obogima bwaye. Ripoteria eta television ya bero bero bagusi amone nsengima ura Itumbi Resort Center Nyaguko sub location Yongogi location Sameta sub county Meyakisi county oyo nomero rio ino sagini kirosi Thomas. Ukiona eta television ya elea ujue imeundwa na watangazaji walioshamiri katika taaluma ya uandishi na utangazaji. Hadi Broadcasting House, Etaya House, Kisumu Road, Nyamataro. Kwako studio. Nekimanyiriria bono muna nigotokonyora aria berega kumurikira kurwa sense moyo bonchururia so muri gitu Ruth Kemaita rechiro daraja mbele obakago sangana bonchururia bebinto ao nabo gotwariganiria magori ebintu ebyo ao asorboti aberega gotwariganira gutumanya bunanigo ababere bakwimurunganirio kwenda bukonga kwirigori roboti orwo na senchiro bwikira no muri gitu Ruth Kema. Obonchoreria bwechinyeni anene mono bwesuguma ni walitukoria rero kuruchirenene ya daraja mbili bwakonga irigamagega yerigoriria ye gochia gesara na boigo kobra sechiro esugumenu subuni ni go yaonigwa elbweyemo korwa chimisano na isato asebuniria nene yaonigwa elbweyemo ne chimisato nabiga magomba ni gorigoriria ye riachakira emerongebere emeronge tato guika emeronge tano korengana nobonene asomena nero yapimwa chimisato na emeronge tano ne tato omotoriro chinyanya ningegereti taribo chonigwa chiribuisano ne chimisano asegereti flat chonigwa chiribuibere ne chimisano oika chiribuibere ne chimisano na isato asendo chonigwa chimisano wego motoriro nigo opimwa emieyemo na wego chirachogo pimwa nigo chachakira emerongebere emeronge tato goika emeronge tano ebiasi nigo birabya naro kebunibyo nigwa chiribuinyene chimisano na isato asabirabya molo ebunibyo nigwa chiribuinyene chimisano enusubuni nigo byonigwa chiribuibere ne chimisano endo chimisano nemo boigona so motoriro byapimwa emieyemo na emeronge tano nsemo yamanyabuari nigapimwa guchekera emeronge tano goika emieyemo nsemo ya matunda aria maororo nigapimwa guchekera emeronge ebere emeronge tato goika emeronge tano asaria maroro achakera emeronge ebere ebitungo ebiranya mato nigo byapimwa guchekera emeronge tato goika emeronge tano asarigoriria ye ligendrete gokonga asebiranya nkundi byapimwa ne chikilo asekira yemo yaonigwa emieyemo ensemo ye chinyeke nigo chibando motoriro chionigwa emieyemo na emeronge ebere chingende chira chia roskoko nigo motoriro chiapimwa chimisato chingende chira chia mini motoriro nigo chionigwa chimibere na emeronge tano na ebere asa chira chia nyoro motoriro chionigwa chimibere na emeronge tano chira chia yellow green motoriro nigo chionigwa chimisato na emeronge tano abari nigo motoriro bwanigwa chimisato na emeronge tano asomogo pimo motoriro emieyemo na emeronge ebere asa machoro motoriro onigwa chiminye chinchugo motoriro nigo chiapimwa chiminye na emeronge tano asa boigo chidengu chira chiama chanyo motoriro chionigwa chimisato boigo na maimba nigapimwa chimibere kuromesa yo bonchoreria yetaya TV eretariane Ruth Kemuma. Bienvenido sana morikito Ruth Kema kurwa sechira daraja mbili na bwigo roboti unigoroto muke mase moikase Eunenkio Chigosori ekero kefanengo bosira berega kuyariganya kigima akorenteraria berega kumurikiro kurwa sebiti na bwigo chinsemo au Chigosori asegeke kirebosio. Ngosokera ndo mwancho murigere beta TV ne birongo korera se Eunenkio Chigosori retera nenkefa nengo bosire
Tochakura sechi gosuri jiskuru choboroso ichanya kwa chiwe komwerera sigiti ya kadina utunga mosocho na bigo kiria ya St Mary's mosocho abachiti michanya kwa chiwe koribya chinyarere tigiti yo chikwakilisha county ya Kisii asechi gosuri cha regionals chirobero wakorekana huchaka chitake mirongo ibiri meya wende county ya Migori ukwana chiskuru chiria cha junior school nigo skuru area ya Otendo yanya kwa gekura rwa buya sensemo yenko y'abanyaruka na bigo botoro asensemo yenko y'abamura kwakilisha Kisii South nigo biga sensemo ya volleyball heramba kuro marani banyakwa bakoribye kimwa sensemo y'abamura na bigo asensemo y'abanyaruka keberesi barari wababwi na bigo sensemo ya handball nigo Summit boarding banyakwa bakwa banyangongo asensemo y'abamura kero bigo itare banyakwa bakwa buya sensemo y'abanyaruka asensemo ya gosoria netball ni gonduru banyarko bakwa buya sensemo y'abamura kwakilisha gucha South na bigo keberesi banyarko bakoribye kimwa asensemo y'abanyaruka asegosoria basketball ni ngomangere banyarko bakoribye kimwa sensemo y'abamura na bigo sensemo y'abanyaruka na igo gosasoke kimwa aboro kikuru aseskuru area ya gosase sub county area ya gucha na igo bakoribye kimwa kwakilisha Kisii County ime ya regionals. I've gone to regionals 3 times, so they are going there for the that time. We thank all the stakeholders who are involved. Firstly, I want to thank the coach, Mr. Justin Sangai, for the efforts he has put in the game. He has done this work tirelessly and alone. We thank God for him. Second, I want to thank the parents. They are the ones who give us these children. We thank them so much and the moral support they are giving us, and they are here with us. Kwanza na expect regionals last year but one tukianza JSS 2024 tulikuwa kwa semifinals pale Agoro Sare. Last year 2025 tulikuwa finals pale Siaya. So this year hapa Migori na expect nationals. Alafu nitaomba the political class, that is our area MCA, our MP, our governor akuja support wasichana. We don't have balls. Hatuna training equipment, kiwanja ni mbaya. For the past 3 years hawaja support. So naomba this time round mkame in tuone kama watapush wasichana wafike nationals. Hatuna uwanja wa shule. Uwanja wa shule umekuwa mbaya sana. Ikiwezekana kiwa na nguvu atusaidie ule uwanja ndipo tuweze kuwa na wachezaji wazuri. Pia MP wa South Mogirango Mheshimiwa Silibano Sosoro anahusika sana na hii timu kwa sababu hii ndio timu yake imetupatia uongozi katika eneo letu lile. Pia na yeye aingie ndani kwa vile hiyo kazi ya kutengeneza uwanja pia tusaidie. I want to thank the area chief Mr. Shem Ayenda for the moral support. I want to thank the curriculum support officers, starting from our one of our own, Madam Sophie Mogoi, Mr. Kefa Omoro, Laurent, who came to feast us when we were having the boards. I want to thank the human resource, Mr. Omogo. I want to thank the director from the ministry, Mr. Bonyo, for all the support they have given us. Ngaro mwarimu mwanentenenda aseskuru ya Utendo na bigo Mr. Justin Vitali tingaro mwegeria wege kose kigya Utendo kyabanyaruka tutia nayo nigo wono boraibenko yo Kenya ukona FKF wanya twaba gutwara busabanya ko bagutwara gikaro itkurerera kubaterania abarai kurasi birabu byonsi bikiligi cya Kenya asekerenga yo kuyagoronsi nawe kuyarunge yako bekebero rumekira nugo sibesi suninya aselege ya KPL nawe gukiligi chinde imensi ya Kenya nigona bawo kona chinga kecho ya BCFKF watabira ngo bitekerenge kene yo chikoni kingokini bare birengo byeligi yanko yo imensi ya Kenya coming season. Before the start of each season, the clubs have to undergo licensing, club licensing. And before that, we usually, as FIB and also the federation under the club licensing manager, do set out the licensing framework for each year. So each year ahead of the licensing period. So the licensing period is about to start. The clubs have been requested, obviously, to apply for the licenses, and therefore it just behoves for us to be able to take them through what those guidelines are, what they need to do, point out at some of the good things that happened in the last season when they're applying, and also what are some of the new things. So we take them through the licensing as we prepare them. As you well know, club licensing has to happen each season. So
every season a club has to apply. This club licensing helps us it keeps the clubs in check, kind of, because it helps us to be able to update ourselves with the trends of the world, the professionalism, when you incorporate issues like financials, management, what's supposed to be done so that we can professionalize our league. So in essence, it gives us a rough idea on how clubs should be managed. The biggest challenge that we have currently, it's the infrastructure, and it's also a criteria that we have gone through it. We are hoping that with the stadiums that are around, the biggest club, most of the clubs affected are within Nairobi because of the closure of Nyayo Stadium and Kasarani. They have promised that they are going to do inspection on several infrastructure stadiums. Klabu kia Gor Mahia nigimara kubera Kenya kwa bagego semi ya Rwanda bose ubimena bya Sekafa ebyo barachikosodia litukuri Jumamosi kokwana barachikosera munige koskeri Rayon nigobono gekoze kia Gor Mahia na abanyakwa bakokero gusirwa kwa se kampuni ire bose kiombekeri ya Gespero Kenya abanyakwa bakobeka message shilingi 1,500 asoko basira bose ubimena nebiga bya Sekafa na bego biria biligene yenkoyo Kenya bose ubwesiso ninya umuriketo Frank Lebayunga ni agotumanyero waturuga asoboime. Klabu kia Gor Mahia kikosora se ligi ene Kenya KPL ni okanya togusira kwengencho ene mono kurase company ya Spyro usiro kukwena gete klabu kigo cha konyara shilingi 5,000 kera omwaka korwa asinsema ya mpatron we klabu kio asereta Elodowalo okwewa na we company ya Spyro nigo era chikoba nere gatunira na gusira Gor Mahia se sekta iyo bokarari wa para na bachinguru chomoro itambakere kibwate eganga kera na magendra se klabu kio ime na isko yechikosari. It's coming at a time when the club is about to embark on a series of competitions, starting with the Sekafa Regional Club Championships, then transitioning to the Kenya Premier League, and immediately thereafter embarking on the journey of the CAF Champions League. Raymond Kitunga na watiriri kwa se company ya Spyro yakirteko ke klabu kia Gor Mahia asobo karero ya ase eliga ya Kenya abaga yege karakter barabu utwara omoyo yo oboko basira asobo atokugena gukocha kugesa amange una a company abaga klabu ase obagare. Gor Mahia has showcased a lot of organization both internally, so we were very precise in terms of who we wanted to partner. Gor Mahia for the longest time have a very rich history of following and fan base. Number two, you have seen the transformation of it as a club in terms of moving towards it being an elite club, not only in Kenya, but across Africa as a region, and also to send a positive message to the world. Nick Aruma yoromorikyo manewe klabu kia Gor Mahia nigo ago karate kubatrana wiki company echachiramo na kabasira Gor Mahia yanda ke korektero wetuma korasi company chinde na kwena kia ukina gwobonchereria asense ngima. There's no conflict of interest, and as we go along the way, a time will come when we will call now upon all our sponsors to meet and engage and see how far or how further we can be able to help the club. And also because you'll find some of the sponsors might also have interest in the product of another sponsor, and that's how you can bring business together and grow it in a big way. Kura asisema ya SF Sokuko yoromachi we club ke Gor Mahia nigo karatako sira okuna utwaro kugena kocha kwendra kokoria bya ase season kirabwate abayo kweneka chikori kema chioma asama bara Sekafa ayo bara chikosoria asawatu kugena kocha kobora obunyankonkobo. We were moving, but we have been re-energized. I've seen electricity, I've seen the motorbike, and all is for this club to move and partner with your company. When we were informed about this, I've been following this because I've seen this company is almost in Africa, Togo, Nigeria, Kenya. Kori portrait sorry, Nenche Franklin Mayunga. Ndono ke mamuri kitu Frank Mayunga soro wotururu ikira nuko kone klabu kia Gor Mahia kira bego toko basabira Mahia kira baragende bose bakirimi ya Rwanda bose bimene biga bya Sekafa
kiroba ko iwakilisha ense ya Kenya sechigo suricho kureno ngo yabutira bumanchumo murigiriria ngo sabanga ogendere kubwatana muno internet muno ritukuria nchina mangi turachiko ya murikirase kingasekeria Sport Friday ense munenu sia mambia ekaturachi kusanga munere Brighton makore na bwego sara nyirango ntita ime yeta ya breakfast iko bono nigongo kusabanga obekebiro naintwe egeto yakonera mange hana muno igoro ya World Cup finale iko chwikyo mwere ritukurire Jumapili ngoro kefa nengo bosire otkobia. Mbuya mono kigima kefa nengo bosire senge njugo tomanyari abereka gwate kurwasi chigosori na bwego roboti urumwanchu murigere roto ikirio mwerio ase Eunenkio Alhamisi Chinsa Inye cheo botukobwa rero na gwakirimbia mono senge njugo wachora ko yirigirie ta TV ubora ugwa gusi mbia mono yabene gucyase bari bonse twabere tukobwatira naso kwene kimuna yonsi abere inchira yabene kigima Joseph Mokoti na orenga sti camera veni muriango kurwasi nsemo ya kabiri ye studio na bwego Joshua Auta otokonya ko yonjera yonsi go cyase umuntu wabimanyereri nchego nkuru kwereka Maobe na kuganirie obotukoborobuye.